From Hanksville on Route 24 West, you go for 11 miles and then you turn right on a dirt road called Coal Mine Road. And then, after another 6 miles, you turn right on a dirt road which has no name. And then after 2.6 miles, you arrive to the Skyline View Overlook. After we came back to the Coal Mine Road, doing another 2.6 miles, and then we went further for another 4.2 miles, and then turned back. I hope you'll enjoy this video. If you haven't subscribed yet, please think of subscribing. This way you won't miss nothing, and you will support my channel. Thank you. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous aiderez aussi en même temps à supporter ma chaîne. Merci beaucoup.
échapper le Kodak en boule. On va aller le chercher. C'est vraiment beau, ça. Merci d'avoir regardé mon vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. De cette façon, vous supporterez ma chaîne. Bonne journée. Thanks again for watching. If you haven't subscribed yet, please consider subscribing. This way, you will support my channel. Have a nice day.
S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous. Please hit the like button, share and subscribe.